slowed down the negotiations significantly. But coming to something a little bit more positive, the Global Climate Action Agenda Outcomes report was published, and it shows real world climate actions by governments, businesses, financial institutions, cities, and even civil society. The climate high level champions also unveiled a 5-year vision which focuses on implementation, transparency, and system wide transformation. And additionally to all of these, the World Health Organization led Health Pavilion also wrapped up its final day, which reinforced the message that climate change is not just an environmental crisis, but it is also a major health crisis. This session highlighted the urgent need to basically integrate health into climate policies as well. To summarize, the 21st November at COP30 reflected how complex the global climate negotiations are, and especially the political tensions over fossil fuels, the unexpected disruptions. But also, there is some signal towards progress towards climate action and even health integration. And as the conflicts now move to its final decisions, the world is now like we are all watching to see what the countries will do and bridge the differences and deliver and what they will deliver. Thank you, and I request Sir to start his analysis. Thank you, Vaishnavi. I think shortly and sweetly you mentioned what is not happening. Uh, so basically, this review, I think today is the last day as per schedule, and not only, I mean, the COP30 is not at over, so they are still sitting and discussing. But meanwhile, many delegates, it seems, have left. So that means COP, whatever, whoever is discussing, I think it's not a complete COP in that sense. So we don't know if all the delegates or all the parties, conference of parties are there, or whether small and marginal countries, who come there with great difficulty in getting accommodation and expenses. We don't know if they are staying beyond. But yesterday evening, as the report says, many delegates left. So who are they? And with that truncated participation, we are not sure whether we can call any decision which appears will be a COP decision, a cover decision. So let me go through the preliminaries because we need to again discuss why this decision on fossil fuel is becoming increasingly urgent. So here, this is we have seen from the global carbon project. What they are showing is up to now we are in 2025. So this carbon emissions are growing. Basically, carbon dioxide equivalent greenhouse gases. And if you and then there is this the recent scientific opinion that there is a dip you can see from 2023 to 25. There is a dip in the emissions. So that means the is falling. But this is not enough. So what the scientists are saying is still because of the momentum,
this will increase, and that will lead to increase in the global temperature. So they are saying if we continue like this, we will not be able to keep the global temperature under 1.5 degrees centigrade. It will go up, and it is expected to go up to 1.7 degrees centigrade and maybe 2 degrees centigrade. So right now, they're saying, 1.5 degrees is what in Paris, there was this agreement. The Paris Agreement basically says to limit global temperature rise to 2 degrees centigrade uh, on the pre-industrial levels, and try as much as possible to keep it below 1.5 degrees, because between 1.5 degree and 2 degree, even though it is 0.5 degree degrees increase, but there can be severe impacts because of that 5 degree change. So every 5.1 degree increase is going to cause a lot of problems. So that is scientific opinion which is coming about. So that's the reason what everyone is saying is, now we do not have much time. We need to drastically reduce on the carbon emission. So how do we reduce the carbon emission drastically? Is basically avoid using fossil fuels, because they are the single most source of emissions. So that is where, if you want to limit within 1.5 degrees, and then this, the remaining carbon budget, 170 gigatons of carbon dioxide. So we have that cushion of 170 gigatons, but we have to reduce. But the pace of increase is much beyond 170 gigatons. So drastic decisions are required to limit 1.5 degrees centigrade by 2030. Much more drastic if we want to limit to 1.7 degrees, so by 2050. And by 2070, we can we have that cushion up to 2 degrees centigrade, another 40 years. So this is what they are saying. And on this, the decision was supposed to be taken. No, this is another way of looking at it is, this, if we have not agreed on a Paris, if there was no Paris agreement, I think this was the levels we would have gone by now. Here, if you can see 2025, we would have been here. So because of the Paris Agreement, it is saying there is some dip in the carbon dioxide emissions. But if we continue with this level of policies, still the carbon dioxide levels will, maybe they will even out, but still they will continue. If whatever countries have promised in NDCs, and if they implement them, then there might be a much little decrease, and that's what they are saying, stated policies. But if we want to achieve net zero emissions, so we need to drastically reduce the emissions. So this is what the uh, overall scenario has been painted by the scientists based on the data. So this, I think, this situation, this analysis, and this scientific evidence, he has been behind the demand for fossil fuel phase out, at least in this COP 30. But then the other point is
forests. Forests are supposed to be sinks, carbon sinks. But when they keep degrading, I think they also sometimes contribute to the carbon emissions. So that's the reason, whatever measures we take, the main cause needs to be addressed, and that is burning of fossil fuels and how to reduce the fossil fuels. So this is the again a scientific explanation. So by raising trees or adding more forests, we think we can reduce the carbon emission. That's where the net zero principle talks about. He says emissions can continue, but we can have carbon sinks. So you have a massive forestation or trees. So this will reduce is a promise made by people, but the again the research says that forests are the ability of forests to survive as the temperature increasing is going down. So in that result is forests may not be able to take that carbon dioxide as a sink as well. So that's the reason saying afforestation as a solution in place of phasing out fossil fuels is not at all suitable. What we need to do is exactly reduce the fossil fuel. Basically phase out the fossil fuels. So if you remember this COP 30, when it began, or even before it began, it was being dubbed as COP of implementation. Implementation is again, it is referring to the Paris Agreement policy cycle. So, which includes nationally determined contributions, new NDCs, then new adaptation plans, and then this biennial synthesis reports, which demonstrate how and why the action is being taken instead of just being a promise. Then some other quarters they talked about finance COP because last COP 29, people thought COP 29 had an agreement on $300 billion as climate finance. So many expected the COP 30 to triple this amount to 1.4, more than triple, $1.4 trillion. So there was again hope that this will be a finance COP, and everyone thought, we can get climate finance. All the barriers to climate finance will be cleared. Brazil president himself talked about deforestation because the COP itself is being organized in amidst Amazon forest. So they were saying deforestation roadmap will be developed, and this COP is going to show a path for deforestation. So that's how a tropical forest fund was also initiated before the COP. Fossil fuel again it came up very strongly. It was not, it was subdued in the last three COPs. After Glasgow, COP 27 in Egypt, in Dubai, and Azerbaijan, because all three are somewhere dependent on fossil fuel. Of course, COP 27 was mostly focused on loss and damage. So the last three COPs, the fossil fuel was not a top of the line agenda. So it came back this year, and again, Brazil President Lula, he promised to deliver a roadmap at the end of this COP 30. So that's how fossil fuel came back onto the discussion.
Now, the word roadmap itself has raised a lot of hopes because, there was some feedback from COP30 that many people were not understanding what is a roadmap. So basically, roadmap is giving a direction to a particular policy and monitoring the progress and laying out a plan. So all this includes roadmap. So this roadmap became a buzzword in this COP30. Apart from Muchirao, Muchirao is of course a Portuguese word where collective action was emphasized by Brazil. So this collective action instead of a cover decision, from Glasgow COP, people were talking of cover decision. Cover decision was completely a dry kind of message, but Muchirao meant okay, we are going to collectively take action. I think that's a message which COP30 tried to give out. So these keywords raised a lot of hopes when COP30 began, but the problem is we are still nowhere near any of those promises which were made at the beginning of the COP. So here you can see the civil society yesterday, I think it's yesterday, they again demonstrated and they wrote the slogans on their hands, palms. So this lady, she's saying funded phase out. So fossil fuel exit and phase out should be funded. So the again the finance is linked to fossil fuel. I think that's another a barrier to any agreement or consensus. Phase out itself, fossil fuel phase out itself is contentious. And then finance being asked about fossil fuel phase out. I think these two remain, they remain barriers to any agreement. So, coming to other expectations, the other expectations which are related to what I spoke, implementation. The basically everyone was interested in a new nationally determined contributions because the global stock take in 2023 has painted a dismal picture, and so everyone thought each country will increase its ambition. So many countries which have given timelines and then gave a target of reduction of their carbon emissions, they are going to increase their ambition and back it with action, whatever a very strong action in a transparent manner. So this was the expectation on the nationally determined contributions. But during the COP30, and now at the end of it, I think only 161 countries have given their NDCs, but the top polluters, including India, they are not yet given. And of course, US has walked out, so there is no expectation on US. India is yet to submit, even though people asked and there was pressure on India. The Minister for Environment, who is at the COP30, he promised to submit in time or maybe in December. So we don't know. So that so out of 198 countries, 161 are submitted. There is still yet no analysis of how these NDCs are there. I think it will take time to do analysis and synthesize them. But out of 198, only 161. So other at least 37 countries, and which includes top polluters,
I think they have not yet submitted. So that's where the hope for that new NDCs with new ambition and new action again is valid because of certain countries. Now adaptation increasingly became focus in COP 30 because across the world every country is now facing a extreme weather event, climate disaster, and adaptation became very urgent because people are facing problems. So adaptation goal, the focus was on global goal on adaptation, and related with that is the finance, adaptation finance. But again, there was not much movement on that. Through the 10 days of negotiations, I think this stream of global goal on adaptation was bogged down by differences between like-minded developed countries, Europe, EU, and different other countries. What can be the goal, and then the parameters of adaptation fund, or giving projects. So I think there are a lot of wrangling over all these issues related with adaptation finance and the goal. So even there, there is not much progress. There is a text, a draft negotiation text which came out, but I think it's not at a complete consensual text. But some text was given to the presidential team. We don't know how they are going to work on that as well. Now, just transition again was a major, trap which property has promised. Uh, but we can see just transition is again about related with fossil fuel phase out. So invariably, people were expecting funded phase out, as the lady earlier showed in the photo. Just transition from coal to non-coal methods, or diesel, petrol to other fuels, biofuels, or the many other things. So this transition is going to impact many livelihoods in the developing countries. So they are asking that this just transition should be comprehensive, and that just transition pathways need to address capacity building, technology transfer, finance, and then guidance on how this transition can happen. So again, I think it did not move much because basically it was tied with fossil fuel phase out, which was not accepted by many developed countries. So I think again, this did not move much in this last 10, 11 days. Climate finance, as I mentioned, this was everyone thought this will be a finance COP, but finance, directly climate finance definition has not yet emerged. And then the promises which are supposed to increase the contributions or funds from the Annex 1 parties, even that has not come. And then finance distributed across different actions like adaptation, mitigation, and even in carbon credit mechanism. So I think everywhere finance became interlinked, and developed countries were not enthusiastic about moving forward on climate finance in terms of tripling the finance to $1.4 trillion. So it is still now
staying at $300 billion, which was agreed in COP 28, sorry, 29. So, and of course, there are many other streams. So overall, there was this topic about covered decision, which dubbed as Muchirao mobilization for the Belem package. So this is Muchirao is a collective action in Portuguese. So the cover decision for COP30 was dubbed as a Muchirao Belem package. But there are, on 18 November, uh, the president has issued a text, but and there was no agreement on that. It was just a basic text which brought together different opinions and built two, three scenarios and has given options. So that 18 November no text had some promising content, especially on fossil fuels. So it was, it was talking about reducing dependency on fossil fuels, phasing out, reducing the fossil fuel subsidies, phasing out fossil fuels. So this kind of language was there. It was not agreed, but this was brought onto the text by the president. And even deforestation was also mentioned in the text, and many other aspects were related with this were there. But on 22nd November, 20th November, another text was issued by the presidential team, COP30 presidential team. And there, the reference to fossil fuels was completely removed. So there is no word at all on fossil fuels. Deforestation is mentioned, but it's only vaguely mentioned. Basically, halting deforestation was mentioned, but not a roadmap kind of thing. So the roadmap for many things, fossil fuel, deforestation, adaptation. So all those six pillars which were promised, there is no roadmap at all in the 20th November text. And then once this text has come out, many people did not, many parties, basically countries did not agree. And there was a lot of serious positioning against this text. Just maybe as a distraction, this text includes voluntary global implementation accelerator. So basically, responding to the implementation promise. Then presidency led Balaam mission to 1.5 degrees, limiting the global emissions to 1.5 degrees centigrade, and reporting back to COP31 based on that mission. Finance, we can see that wording which says decides to urgently advance actions to enable the scaling up of finance from all resources, all sources. So this is again vaguely worded and with not much of action behind that. So adaptation finance also calls for efforts. So the language became very vague and non binding and probably non-consensual also as well. So this became now a contentious text. Even today, now we are on 22nd November. Basically, COP30, as per schedule, should be closing by 21st November. That is yesterday. But there is no cover decision or there is no agreement on any of the uh, tractions, negotiation tracks. So I think it is still continuing.
and not yet closed completely because there is no closing plenary has not been organized. And yesterday and today there were no events, scheduled meetings on negotiation tracks also. The other news is COP31, next COP. So this, even before the COP30 began, there was this contestation between Australia and Turkey. Turkey, now they are calling Turkey, so basically Turkey. So Australia actually, on behalf of Western European and a group of countries, Australia bid for COP31, but Turkey came again and they said they are going to host it. So it became a bidding between two countries, Turkey and Australia, even before COP30 began. And throughout these 10 days, I think it was not clear where COP31 will happen. If there was no agreement, I think it would have gone to Bonn, where UNFCCC is headquartered. That means the burden of organizing COP31 would have been on Germany. And also, some people were saying Bonn is still a small city and it can't host 50,000 plus participants, is what people were saying. So, in the last 10 days, probably this was again not a overtly discussed topic. Even though COP reform was there and there were some negotiation tracks related to this, but in the last 10 days we did not hear anything. But just in the last 2 days we could see that Turkey and Australia came to agreement. And this again is very unique because until now COP was organized in a country where it bid and they got the bidding and it was organized by them. But this COP, now they came to arrangement where COP31 will be organized by Turkey in Turkey, but the COP31 president will be from Turkey. But this president will appoint a president of negotiation. So this is a new wording or a new position created. And a representative of Australia will be the president of negotiation. So the host will be Turkey, and they will host the World Leader Summit, whether before COP or during COP. And then there will be a pre-COP meeting, and that will happen in a Pacific island country, which is all around Australia. So there are at least 11 small island countries, which includes Fiji, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati. So there are at least 11 to 13 countries. So these Pacific islands actually they are facing the brunt of the rise in ocean levels and the climate impacted ocean related weather events. So these countries were hoping that if Australia has got the bidding for COP31, many events will also be organized in their countries, and that will bring attention to their problems faced by them due to climate change. But now, because of this new arrangement between Turkey and Australia, now only the pre-COP will be arranged in a Pacific island country. So those countries are not satisfied or they are dissatisfied because of this arrangement. But ultimately, again, the uniqueness, as I mentioned, that there are two countries involved now in organizing one COP. Yeah, I think historically it never happened. So I think this is new. The other new are maybe people
will record COP30 for something else as well. And that one is the floods. So on the first 2 days and in between one day, there were a lot of rain, and in fact, the venue, there was leakage of water, rain was falling, and because of the thunder and the water flow, rainfall, there was not much discussion happening in the blue zone. And later, fire, the 2 days back, there was this fire accident, and almost 7 to 8 hours of negotiations were cancelled because of the expectation that fire might spread. So, fire, floods, rainfall, I think directly have shown that these are the events which are closer to a COP event as well. So this is again, so these three, I think, are unique to COP30 in that sense. And the uniqueness again continues with, as I said, Muchirao, a package. And again, if you look at it, I'll come to that. Then the deforestation, again, major deforestation has not halted, and now there is a worry that the remaining forest cover is in Russia, Canada, and US, and none of them are at the negotiation table on deforestation. And other half, where 92 countries are backing deforestation. Some of the countries like Brazil and Democratic Republic of Congo. So these forests are the biodiverse forests. So they are supporting, Brazil and Congo are supporting any action on deforestation. But still there are another 100 countries which need to support it so that a consensus and a roadmap emerges out of the COP30. But again, there is no hope, at least by today. So then, so you can see the role play of the countries, different countries. I'm just mentioning a few because not much information is available. Maybe later we'll be able to get. But what was visible and what was apparent, I'm talking about. One is we know United States has not participated in this. So even before COP began, they boycott. I mean, they walked out of a Paris Agreement, not UNFCCC, Paris Agreement only. And so they are not attending this COP30. So that way, US has completely rejected the agenda or the action or the program of climate transition or climate action. Uh, then EU, among the Annex 1 parties, there are many other developed countries, but completely European Union as a group is also becoming very conservative. No? So I read that now they are diluting some of their NDCs for whatever reason. Maybe because of shortages they are facing in natural gas, because heating, they require a lot of heating during cold conditions. And for many reasons, EU has been playing a conservative role, basically dragging its feet because they most probably they think if they agree to many of these things, they may be asked to put up finance for that. So they are worried about their banks, they are worried about their funds, they are worried about their economy. So EU's role is again being called out, and in COP30.
Even though, yesterday when the Muthirao package came out, there are some 82 countries which have supported fossil fuel phase out, includes EU. So EU commissioner has made a categorical statement that they are supporting fossil fuel phase out, and they say this is the first decision we need to take, topmost decision. We can discuss everything else later. That's what they are saying. But still, I think overall among the delegates or in the COP30, so EU is looked at with suspicion because of the game they are playing. Saudi Arabia, this is again we have been noticing in the last three, four COPs, especially from COP 26. And now, actually, when we were involved in other, international negotiations on chemical conventions like Basel Convention, Rotterdam Convention, and Stockholm Convention, we found that Saudi Arabia is actively blocking many of the actions, not only in COP30, in different international negotiations. So there is this assessment that Saudi Arabia is playing proxy to US, uh, which could be very surprising because this is a Arab country, but then they had a lot of issues with America before. So how this underlying proxy relationship is working, I think it's still we need to explore, fathom, and analyze. Coming to India, we have seen India not being clear about where and what we want. India, is represented as LMDC, like-minded development country. Even Saudi Arabia sometimes has been talking on behalf of LMDCs. So somewhere there is this uh, equivalent position of Saudi Arabia and India, especially on fossil fuel phase out and other aspects. So Indian role, most delegates have not yet called out, but I feel we as Indians need to call it out because India has been playing at the domestic level what it is saying and at international level what is the position it is taking. They are at complete variance. And in fact, we are behind declaring NDCs. We are claiming that we have reduced our emissions ahead of our timeline of 2030 by 5 years. But when we look at what is happening within India and the extreme weather events which are hitting India, in fact, a recent study says that in India there was one extreme weather event uh, among the six. One in six was an extreme climate weather event in India in the last 1 year. So this means the losses and the problems because of climate change are increasing, and India is looks very completely at sea or confused in what kind of role it wants to play. And I think it is buffeted by trade issues, pressures from US, and then we have issues with China. Now the imports related to crude petroleum. So there are a number of factors which are impinging on Indian position, and the last of them is the Indian public opinion. So I don't think they are worried about Indian public opinion at all. So that's where I think our role as a civil society in India,
We need to build a momentum where Indian position becomes stronger and India takes a rational approach in terms of climate transition. Now, these are the tracks which we have been reporting for the past 10 days. So we can see all draft negotiation texts have come, uh, and there is one agreed as well. So almost everything in among these 21, most of them are draft conclusions or draft decisions or draft negotiation texts. So all these have gone to the president's team, and that team puts together all this and then issues a cover decision, which is now called Muchirao, Balam package. So that is where I think each of them, even though they have forwarded it without any consensus or agreement. So that's where the problem lies again. You can see this in terms of numbers. When we began, it was 121 before COP, where there was not agreed or there is no text, and it got reduced to 9. But this is what is saying on paper. But overall, I think there is no agreement at all on all the 121. And that's again unique for this COP, because in earlier COPs, there are some tracks where they could quickly come up with a text which was agreed by everyone. So there is a lot of unfinished work which was transferred to the president team. So even though these people said agreed, they did not agree, but they bracketed things and then sent it to the team. So these are half-formed drafts. So then divergent views are there in this, and there is no consensus in the text. And they are not even exhaustive, because if they have gone to much wider or depth of it, even they are not exhausting. So there is sometimes there is no formal status as well, and so there is no work plan. The other part is whatever draft negotiation texts have come, there is not much of a work plan in them. So this is again a major problem, and so today also COP is continuing. That's where this is a assessment of COPs. When did they finish on time? So we can see this one from COP 1 to COP 30. They almost 1 day, sorry, 1 hour. These are hours, and how many more hours they have taken beyond the schedule. So COP 25, I think it took almost 44 hours more beyond the schedule. And last COP 29 also, it took almost more than 24 hours. So this COP, now we have, I think, almost reached or exceeded 24 hours. So COP 30, we don't know if they are going to complete in the next few hours or another day or 2 days. We are not sure. But if you look at the differences and the stridency behind the differences, I think they are going to take even 2 3 days, and maybe there is now a very pessimistic atmosphere where there may not be any agreement at all, because on fossil fuel phase out, 82 countries, actually 50 countries exactly, they said we will not accept anything without fossil fuel phase out. So they are saying that's as a precondition. And there are other countries, some 28 countries, including Saudi Arabia, which they are saying we will not accept phase out.
So there is a consolidated position on both the sides, and both are saying we will not discuss anything else unless our demand is included in the cover decision. So given that situation, I'm not expecting any, Muchirao decision in the next uh, 24 hours or maybe later also. So I think we might see another uniqueness of this COP is they might agree to disagree and then close the COP. And they may not even issue a consensual statement on everyone. As I mentioned, many people have left already, and those who are behind are people who have taken hard positions. So I think there is still time, but I'm not sure we'll get any final outcome out of this. So ultimately, I think what I found is this is instead of Muchirao, it is Desunao. Same in Portuguese, it is COP 30. They wanted to project collective action, but now they are projecting disunity, unlike any other COP. Of course, every COP had a lot of differences, but this COP, I think they are demonstrating disunity more than collective action. And why? I think why is here on the right side? There is a lot of politics because business influence is there. Political power, I think, is playing its role, and wealthy people are playing their own spoil sport. Instead of science, instead of policy, instead of ecology, instead of environment, instead of social issues. So instead of this, we are seeing that, and that marks COP 30 as a unique COP as well. So I'm stopping here, and then we can do any Telugu analysis. Any questions or clarifications? Namaskar, Dr. Saab. Dr. Narasimha Reddy Garu. R.S. Sharma, your old No. friend, Master Consultancy. Yeah, yeah. Tell me. You have any Ah, doubt or clarification? thank you so much for your nice talk given. And Dr. Saab, can we get this discussion material? Earlier also you said, but we are not getting because you have done a lot of work. So we should get benefit out of it. Yeah, yeah. These are all. We'll be putting all this in the website of Council for Green Revolution, so you can take down from there. And Those who are also, participating, Dr. Saab, you can send, no? sure, sure, we'll send it. So can we Okay, do that? okay. Yeah, yeah, sure. So, Uh, any, but sorry. the Hmm. entire thing is streamed on YouTube as well. You can watch it there. You Yeah, can yeah, but he revisit it. wants a PPT, PowerPoint presentation, so we can give it, no problem. I have Yeah. Uh, sent one email yesterday, Dr. Saab. yeah, yeah, I did not see that, but we will send it, no problem. Thank you so much for Mm. assurance. Thank you. Sir, I had a question. Hmm. I mean, I had two, but I think one you just covered it. But um, so would you say like Brazil's role as the COP30 president in like shaping the negotiations or whatever was a uh successful, or was it like a missed opportunity, especially considering how much uh they were aiming for even till the beginning of this week? Think they tried actually. Of course,
Brazil diplomacy, they have a good name that they can achieve because they can bring together people, they have some goodwill. So I think they tried that, and that's why I feel when the president and the COP30 president also declared in the beginning itself that they'll come up with a roadmap on fossil fuels, deforestation, finance. So there was it was a confident statement, and they were hoping to bring that. But I think it quickly deteriorated for whatever reason. We don't know because we are not there. So one was this, as I mentioned, some countries most probably played their role, like Saudi Arabia. India, of course, was also playing its own football there. So some countries played the spoil sport, and I think Brazil tried, but they are not able to bring together or reduce the differences. And somewhere I feel they might have. I mean, instead of declaring that they'll come up with a roadmap, they should not have done that, and they should have quietly worked on that. The other aspect, I think they might have. It was a misstep is, when the new agenda was submitted by a few countries, there were at least 4 or 5 new topics. So instead of integrating them into the agenda, Brazil promised that they will organize presidency consultations on that separately. So I feel their efforts were, supplemented or distracted in that sense as well. Otherwise, maybe if they have stuck to the agenda and some of the negotiation tracks, maybe they would have found more time and person hours in working on the text or the brackets within the negotiation tracks. So, I mean, that's my feeling from a distance. So I'm not sure. Uh, Maybe after 1 week or 10 days, we'll understand what went wrong and where it went wrong. Dr. Saab, is there any action plan for this? Whatever you discussed today? Any action plan made and No, no, that's what I was mentioning. roadmap? A roadmap should have been agreed upon. COP30 is always consensus. Everyone has to agree on a text. If they don't agree, there is no text at all. So far there is no agreement. So there is no plan at all. So if they agree, then it would have been a good plan. As I mentioned, the plan which was drafted on 18 November, it looked very good, but there was no agreement on that. Okay, now we'll switch to Telugu and we'll discuss what has happened in Brazil in Telugu. ప్రపంచ వాతావరణ సదస్సు 30వ సదస్సు 10 నుంచి 21 నవంబర్ మధ్య నిర్వహణ జరిగింది. అయితే అది ఇంకా పూర్తి కాలేదు. 21 నిన్ననే అయిపోయింది కానీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఆ, అది దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్నాం. ఇది చివరి విశ్లేషణ ఆ, అక్కడ పరిస్థితుల గురించి. మొట్టమొదట సమస్య గురించి కూడా, ఎందుకంటే ఈ COP30 మొదలయ్యే క్రమంలో మొదలు కాకముందు మొదలైనాక కూడా 2 3 శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు వచ్చినాయి.
అందులో ఒక అధ్యయనం ఏం చెప్పిందంటే మనం ఆ, ఈ కర్బన ఉద్గారాలు పెరుగుతున్నాయి. కాకపోతే ప్యారిస్ ఒప్పందం ప్రకారము ప్రతి దేశము తన దేశంలో తానంతట తానుగా స్వచ్ఛందంగా కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించుకునే ప్రణాళిక ఇవ్వాలి, ఇచ్చి అమలు చేయాలి. అయితే అట్లా మనకు 2015 నుంచి జరుగుతూ వస్తుంది. అయితే 2023లో ఒక అంచనా వేశారు. ఈ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి? దాన్ని గ్లోబల్ స్టాక్ టేక్ అంటారు 2023లో. అప్పటికి మనము అంటే అన్ని దేశాలు ఏదో తగ్గిస్తామని వాగ్దానాలు చేసినా ఇంకా పూర్తిగా ఉద్గారాలు తగ్గలేదు. వీటి వలన పుడమి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూనే ఉంటుందని ఆ ఫలితాలు వచ్చాయి 2 ఏళ్ల క్రితం. ఇప్పుడు ఆ, ఏమంటున్నారంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఒప్పుకున్నట్టు కొన్ని దేశాలు, అన్ని దేశాలు ఎంతో కొంత తగ్గిస్తే దాని ఫలితం కనపడుతుంది. అంటే ఈ ఉద్గారాల పెరుగుదల రేటు తగ్గింది. కాకపోతే అది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికీ పూర్తిగా ఆ ఉద్గారాలు తగ్గలేదు. అయితే ఈ ఉద్గారాల వలన ప్యారిస్ ఒప్పందంలో అనుకున్నట్టు 2 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటుంది కానీ 1.5 డిగ్రీలకు దాటిపోయే అవకాశం ఉందని ఈ శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి. దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే కొత్తగా ఈ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ ప్రతి దేశము ఈ మారిన నేపథ్యంలో ఇంకా వేగంగా చర్యలు తీసుకొని ఆ చర్యలు ఫలితాలు ఇచ్చే విధంగా పారదర్శకంగా ఉండాలి అని దాని మీద చర్చకు ఈ COP30లో ఆస్కారం కల్పించారు. కాకపోతే ఈ చర్యలు వేగంగా, నిర్దిష్టంగా కాలుష్యం ఉద్గారాలు తగ్గించాలని అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ 3 ఆలోచనలు కనపడుతున్నాయి గ్రాఫ్‌లో చూపెట్టినట్టు. ఒకటేమో 1.5 డిగ్రీలు దాటిపోతుంది. మనం ఆపలేము ఇప్పుడు అనేది ఒక అంచనా అయితే అయినా ఇప్పటికి కూడా మనం 1.5 డిగ్రీల లక్ష్యం పెట్టుకొని తగ్గించాలి అనుకుంటే 2030 లోపట్నే అంటే వచ్చే 5 ఏళ్లలో చాలా కఠినమైన ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కాలుష్యం తగ్గించడం. అదే 1.7 డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే దానికి ఒక ఇంకో 25 ఏళ్ల కాలంలో మనకు ఆ కాలము పరిమితి ఉంటుందని. ఇంకో 25 కాలం ఉంటదని. ఈ 2 డిగ్రీలు సరే అనుకుంటే ఇంకా అది ఇంకొక 40 ఏళ్ళు. అంటే 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు. ఈ సమయం ఉన్నది. కానీ 2 డిగ్రీలు పోతే అసలు ఎంతమంది చచ్చిపోతారు? అసలు బతికే అవకాశాలు లేవు అనేది ఇప్పటికీ చెప్తున్నారు. 1.5కే మనం ఇప్పుడు గత 5, 10 ఏళ్లలో చాలా ఆహ్, ఉత్పాతాలు చూస్తున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరదలు ఇవన్నీ ఒక అతలాకుతల పరిస్థితి ఉన్నది. ఇది ఇప్పుడు 1.5 డిగ్రీ చేరినామా లేదా అనేది కూడా దాని మీద వివిధ అంచనాలున్నాయి. కొందరు శాస్త్రవేత్తలు మనం 1.4 డిగ్రీలో ఉన్నాం. ఇది ఇంకా 2 డిగ్రీలు పెరిగితే పరిస్థితి ఇంకా ఘోరంగా ఉంటదంట. అందులో వేడి మనకు వడగాల్పులు, వేడి ఇప్పటికే చాలా చోట్ల 50, 60 డిగ్రీలు పెరిగిన పరిస్థితి ఉంది. సో ఇవన్నీ ఇటు చూసి వా మన మానవుల మనుగడ గాని, మొత్తం జీవాల మనుగడ ఈ ఈ పుడమి మీద ఉండాలంటే 1.5 డిగ్రీ లోపే మనము ఆహ్, అంటే ఆ కాలుష్య ఉద్గారాలు పెరగకుండా దానివల్ల పుడమి ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా నియంత్రించాలి. చాలా వేగమైన చర్యలు తీసుకోవాలని. ఇది శాస్త్రీయంగా చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏమొచ్చిందంటే పారిస్ ఒప్పందం వలన ఏమొచ్చింది అని కొందరు అంటే ఇప్పుడు 10 ఏళ్లయింది పారిస్ ఒప్పందం జరిగి. ఈ 10 ఏళ్లలో ఒకవేళ పారిస్ ఒప్పందం జరగకుంటే
ఇట్లా ఈ పాటికి ఉద్గారాలు ఇంకా పెరిగిపోయి ఉష్ణోగ్రత ఇంకా పెరిగేది. దీనివల్ల ఎంతో కొంత సత్ఫలితాలు వచ్చినాయి. కానీ ఈ ఈ ఈ సత్వ ఇదే వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే కూడా ఈ మనకు ఈ ఉద్గారాలు ఇంకొక 40 గిగాటన్లు పెరుగుతాయి. అది సమస్యాత్మకంగా మారుతుందనేది ఒకటి. అదిగాక కొన్ని దేశాలు వాళ్ళు ఎన్‌డీసీలో ప్రకటించి మేము ఇవన్నీ చేపడతామని హామీలు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో వీటి వలన కూడా తగ్గుతది. కాకపోతే పూర్తిగా తగ్గదు. అందుకే ఓవరాల్ ఈ 2 చూస్తే ఏందంటే కాలుష్య ఉద్గారాలు, కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించాలంటే చాలా వేగంగా మనం శిలాజ ఇంధనాలను ఫేజ్ ఔట్ చేయాలి. అంటే వాటి ఉపయోగము క్రమంగా తగ్గించుకురావాలి. చాలా వేగంగా తగ్గించుకుంటూ రావాలనేది శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు గాని చెప్తున్నాయి. చాలామంది ఇప్పుడు అదే నమ్ముతున్నారు. ఈ ఈ వాతావరణ సదస్సులో గూడా మొదలైనప్పుడే ప్రెసిడెంట్ కాప్ 30 ప్రెసిడెంట్, తర్వాత బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళిద్దరు గూడా ఈ 10, 11 రోజుల్లో మేము ఈ మొత్తం శిలాజ ఇంధనాలను క్రమంగా, వేగంగా తగ్గించడానికి ఒక ప్రణాళిక తీసుకొస్తామని ఒకటి. రెండోది మన అడవుల నరికివేతను గూడా తగ్గించేయడానికి మనకొక ప్రణాళిక తీసుకొస్తామని. ఇట్లా ఓ 4, 5 అంశాల మీద వాళ్ళు ఆహ్, ఆహ్, ఒక అంటే మన లక్ష్యమని ప్రకటించారు కాప్ 30లో మొదట్లోనే. అయితే ఇప్పుడు ఆహ్, మనము శిలాజ ఇంధనాల తగ్గింపు ఎందుకు అనేది కూడా కొన్ని దేశాలు అంటున్నాయి ఇప్పటికి. అయితే దానికి గూడా శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చెట్లు పెట్టి మనము అడవులను ఇప్పుడు కాపాడుకుంటూ వచ్చినా కూడా ఇప్పటి ఉద్గారాల వల్ల అసలు ఇవి కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించే క్షమత ఈ అడవులకు లేకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే ఇవి ఇప్పటికే చాలా తగ్గిపోయినాయి. మనము కేవలము అడవుల ద్వారానే మనం చేసే కాలుష్యం తగ్గుతుందని భావిస్తే అది పొరపాటు. మనం అసలు కాలుష్యాన్ని చేయడమే తగ్గించాలనేది వాళ్ళు మొదటి నుంచి చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కాప్ 30లో చాలా 3, 4 పదాలు మొదటి నుంచి వస్తా ఉన్నాయి. ఒకటేమో అమలు గురించి. ఈ అమలు గూడా 3, 4 అంశాలు. ఒకటేమో పారిస్ ఒప్పందము ఆహ్, ఆహ్, ప ప పాలిసీ సైకిల్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఒక విధాన చక్రము. అందులో నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ప్ర వివిధ దేశాలు అందించడం. వాటిలో చాలా నిర్దిష్టంగా, వేగంగా ఉద్గారాలు తగ్గించాలనే లక్ష్యం పెట్టుకోవడము. రెండోది మనకు దానికి తగ్గ అమలు చర్యలు చేపట్టడము. మూడోది మనము వాటిని పారదర్శకంగా అమలు చేయడం. ఇట్లాంటి అంశాలతో ముడిపడి ఉన్నదాన్ని పూర్తిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటున్నారు. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని మనం ఈ వచ్చే 5 ఏళ్లలో, 10 ఏళ్లలో దీన్ని అమల్లోకి ఎట్లా తీసుకొస్తామనేది అనుకున్నారు, అనుకుంటున్నాము. దీని నుంచి ఒక ఆహ్, ప్రణాళిక ఏర్పడుతుందని అన్నారు. అట్లాగే ఫైనాన్స్ మీద ఇప్పుడు ఈ మార్పు కొరకు కావాల్సిన నిధులు అది కాలుష్యం చేసిన దేశాల నుంచి రావాలని చాలా కాపులలో చర్చలు జరిగినాయి ఇదివరకు. పోయిన COP 29 బాకులో జరిగిన సమావేశంలో ఆహ్, ప్రతి ఏటా $300 బిలియన్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఈ కాలుష్యం బారిన పడి, క్లైమేట్ చేంజ్ బారిన పడ్డ దేశాలకు అందించాలనేది ఒక ఒప్పందం జరిగింది. అయితే ఇది $300 బిలియన్ చాలా తక్కువ. దీన్ని మూడింతలు, నాలుగింతలు చేయాలని అప్పటినుంచే అంటున్నారు. సో, ఈ COP 30లో బ్రెజిల్‌లో జరుగుతున్న COPలో దీని మీద గూడా ఒక సానుకూల నిర్ణయం వెలువడుతుందని ఆశించారు. అట్లాగే డిఫారెస్టేషన్ మీద మనం అడవుల తగ్గుదల మీద, అటవీ నిర్మూలన మీద
వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక ఆ, నిర్ణయం వస్తుంది, వెలువడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ కాపు జరుగుతున్నది కూడా అమెజాన్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఉన్న ఒక నగరంలో కాబట్టి అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కొద్దిగా ఆ అడవులు కాపాడాలనే స్పృహ కూడా పెరుగుతుందని ఆలోచించి ఆ డిఫారెస్టేషన్ మీద కూడా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు. అట్లాగే శిలాజ ఇంధనాలు అదైతే పూర్తిగా దానికి సంబంధించి ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ఏర్పడుతుంది. వీటన్నిటికీ ఒక పేరు బాగా వినపడింది ఏంటంటే రోడ్ మ్యాప్. అంటే ఒక మార్గ దర్శక ప్రణాళిక వస్తుంది అనేది. అది కూడా ఆ, చాలా మటుకు వినపడ్డ పదం ఈ కాపులో. అయితే ఇవి ఏవి ఏ దశకు చేరలేదనేది మనం ఈ రోజు ఏది ఈ 12వ రోజు అనుకుంటున్నాం. అందుకే ఇక్కడ ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు అక్కడ వాళ్ళు ప్రదర్శనలో మాట్లాడుతున్నారు. ఫండెడ్ ఫేజ్ అవుట్, ఫాసిల్ ఎగ్జిట్ ఇవన్నీ చేయాలి అనేది వాళ్ళు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇదే కాక నేను ఇందాక అన్నట్టు నేషనల్ డిటర్మైన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మీద ఆ, కూడా ప్రతి దేశము ఇవ్వాలి అనేది ఉంది. ఇప్పుడు మూడో తరం ప్రణాళికలు అంటే మూడో దశ ప్రణాళిక ఇది. ఇప్పటికి రెండు అయినాయి. అయితే మూడో దాంట్లో ఇప్పటికే 161 దేశాలు ఇప్పుడు కొత్తవి ఇచ్చారు ఈ ఎన్డిసిస్. ఇంకా దాదాపు 37 దేశాలు ఇవ్వాలి. ఆ 37 దేశాల్లో కూడా పెద్ద దేశాలు ఉన్నాయి. మన భారత్ లాంటి పొల్యూషన్ ఎక్కువ చేసేటి. ఇప్పుడు టాప్ 10లో చూస్తే మనకు చైనా అతి పెద్దది కాలుష్యం చేసేది, తర్వాత అమెరికా, తర్వాత భారత్, తర్వాత రష్యా, EU ఇట్లా దేశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ 198 మొత్తం అన్ని దేశాల్లో 161 దేశాలు ఇచ్చినాయి కానీ ఈ అసలు ఆ, కర్బన ఉద్గారాలకు కారణభూతమవుతున్న పెద్ద ఆ, దేశాలు ఇవ్వలేదు. అందుకని ఇది ఇంకా ముందుకు పోవడం లేదు. అనుకున్న రీతిలో ఇది ఒక కొత్త ప్రణాళిక దీని నుంచి వెలువడుతుంది అనుకుంటే అది ఇప్పటివరకు జరగలేదు. అట్లాగే అడాప్టేషన్ ఈ కార్బన్ ఉద్గారాల వలన వేడి పెరుగుతుంది. వేడి వలన వాతావరణ మార్పులు వస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల విపరీత వాతావరణ పరిణామాలు ఏర్పడుతున్నాయి. వర్షాలు వస్తున్నాయి. వేడి ఎక్కువైతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. దీన్ని తట్టుకునే శక్తి తట్టుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలనే దాన్ని అడాప్టేషన్ అంటారు. ఈ అడాప్టేషన్ లో కూడా ఆ ఏకాభిప్రాయం లేదు. అంటే దీన్ని ఎట్లా చేసుకోవాలని. ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలేమో మీ వలన మాకు నష్టం వస్తుంది కాబట్టి మేము ఈ నష్టాన్ని తట్టుకోవడము అంటే దానికి తగ్గ సహాయం, ఆర్థిక సహాయం మీ నుంచి రావాలి అని వాళ్ళు మొదటి నుంచి కోరుతుంది. అయితే ఆ ఆర్థిక సహాయం ఇచ్చే విధి విధానాల్లో ఇప్పుడు ఇంకా ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. అది ఆ గ్రాంట్ రూపంలో ఇవ్వాలా, లోన్ రూపంలో ఇవ్వాలా, ఇట్లాంటి విషయాలు ఇక్కడ అడాప్టేషన్లో వచ్చినాయి. తర్వాత క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ చర్చల్లో కూడా అదొకటి వచ్చింది. ఇక జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ అంటే మార్పు చేసేటప్పుడు ఒక న్యాయపరంగా ఆ, ఇది మార్పు వలన నష్టపోతున్న వర్గాలు కానీ మన కార్మికులు కానీ ఇంకెవరున్నా వాళ్లకు ప్రత్యామ్నాయం చూపెట్టడము ఒక మానవీయ కోణంలో మార్పు తీసుకురావడం అనేది జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ అంటారు. దీంట్లో కూడా ఇది శిలాజ ఇంధనాల తగ్గింపులో తోటి ముడిపడి ఉన్నది కనుక దీంట్లో కూడా అనేక సమస్యలు, వివాదాలు ఏర్పడి ఒక ఏకాభిప్రాయం ఇప్పటివరకు రాలేదు. క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ మొదటి నుంచి కూడా అది వివాదాస్పదంగానే ఉంది. ఆ ఎటకేలకు COP27 ఈజిప్ట్ లో జరిగినప్పుడేమో లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ మీద ఒప్పుకోక తప్పలేదు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు. ఇలా అన్నిటినీ అనెక్స్ 1 పార్టీస్ అంటారు.
తర్వాత ఇప్పుడు అజర్బైజాన్లో కూడా క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు. కాకపోతే చాలా తక్కువ. అయితే క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి అనే దాని మీద ఇప్పుడు మళ్ళీ వివిధ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అందులో ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లేదా ఈ కాలుష్యం చేస్తున్న దేశాలు ఏమంటున్నాయంటే మేము ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ కూడా ఈ ఫైనాన్స్‌లో కలపమంటున్నాం. అంటే ప్రభుత్వాలు ఇచ్చేవి కాకుండా ప్రైవేట్ కంపెనీలు లేదా బ్యాంకులు మా బహుళజాతి బ్యాంకులు గానీ, అంటే వివిధ రూపాల్లో మీకు డబ్బొస్తుంది, నిధులొస్తాయి, ఆహ్, ఆహ్, ఆర్థిక వనరులొస్తాయని మాట్లాడుతుంటే, ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏమంటున్నాయంటే, ఇది అసలు ఈ ఈ మా పాట్లు, మా కష్టాలన్నీ మీరు చేసిన కాలుష్యం వలన కాబట్టి, మేము అప్పు తీసుకొని మార్పు చేయడం ఎందుకు? ఇది మీ బాధ్యత. ఇది పరిహారం దిశగా చూసి మీరు ఆ నిధులు అందజేస్తే మేము దాని ప్రకారం మార్చుకుంటామని ఈ పేద దేశాలు అంటున్నాయి. సో, ఇక్కడ గూడా ఒక ఆహ్, ఏకాభిప్రాయము ఇంకా రాలేదు. సో, ఇట్లా మొత్తంగా ఇప్పుడు ప్రతి కాపు 11వ రోజుకల్లా ఒక పూర్తి అంగీకారం అంటే వివిధ అంశాలతో కూడిన ఒక ప్రతి విడుదల చేస్తుంది ప్రెసిడెన్సీ. ఇది 11వ రోజు, 9వ రోజు అట్లా. అంటే అందరితోటి చర్చించి, అందరి అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకొని, ఒక ముసాయిదా ప్రతి విడుదల చేస్తారు. అయితే 18 నవంబర్ నాడు ఒక ముసాయిదా ప్రతి వచ్చింది. దాంట్లో ఈ శిలాజ ఇంధనాల గురించి, తర్వాత అటవీ నిర్మూలన గురించి, ఏవైతే ఇందాక మాట్లాడుకున్నామో వాటన్నిటి గురించి ఆ వివిధ అభిప్రాయాలను పెడుతూ అందులో 2, 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఒక ముసాయిదా ప్రతి విడుదల చేశారు. కాకపోతే అది మళ్ళీ 20వ తారీఖు 20 నవంబర్ కల్లా మార్చేసి ఇంకో కొత్త ముసాయిదా ప్రతి పెడితే అందులో 18 నవంబర్ నాడు పెట్టినయి చాలా మటుకు తీసేశారు. అందులో శిలాజ ఇంధనాల ప్రస్తావనే లేదిప్పుడు 20 నవంబర్ దాంట్లో. రోడ్ మ్యాప్ అనేది కూడా లేదు. ఇప్పుడు 3, 4 అంశాల మీద రోడ్ మ్యాప్ అని చెప్పినా కూడా అసలు రోడ్ మ్యాప్ పదమే ఒక దగ్గర వచ్చింది. తర్వాత అసలు మిగతా అంశాల గురించి అంటే మార్గదర్శక విధానాలేవి రాలేదక్కడ. మరి ఇవన్నీ రాకుండా ముసాయిదా ప్రతి రావడంతోటి ఇప్పుడు దాన్ని మేము ఒప్పుకునే లేదని కొన్ని దేశాలు భీష్మించుకు కూర్చున్నాయి ఇప్పుడు. అందులో కొన్ని ఇప్పుడు ఒక 82 దేశాలు మే ఇప్పుడు అసలు ఈ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితి ఉంది. మనం ఇప్పుడు కాకుండా ఇంకెప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటాము. ఖచ్చితంగా శిలాజ ఇంధనాలను వాడడము, ఉపయోగించడము క్రమంగా, వేగంగా తగ్గించాల్సిన విషయం గురించి మనము ఇక్కడ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందే అని ఒక 82 దేశాలు అంటున్నాయి. ఇంకా మిగతా దేశాలు 28 దేశాలు మాత్రం అసలు శిలాజ ఇంధనాల ప్రస్తావనే అవసరం లేదు. మనము దీన్ని ఇంకా మార్పు తీసుకురావాలంటే వివిధ మార్గాలున్నాయి. మీరు శిలాజ ఇంధనాలంటే మేము ఇప్పటిదాకా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలం మాకు వెసులుబాట్లు ఉండాలని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. అట్లా 2, 3 కూటములు ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు. అవి ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాదన మీద వాళ్ళు అనుకుంటున్న ముసాయిదా గురించి భీష్మించు కూర్చున్నారు. అంటే తీవ్ర భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడినాయి. అయితే ఈ మేము చెప్పే అంశం ఉంటేనే మేము మిగతాది మాట్లాడతామని ఒక్కొక్క వర్గము ఇప్పటికే ప్రకటనలు ఇచ్చింది. అందుకని ఇప్పుడు దాన్ని ఒక స్టేల్‌మేట్ అంటారు. అది ముందుకు పోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకే ఇప్పుడు COP30 21కి అయిపోవాల్సి ఉండగా ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు.
ఇప్పటికే చాలా మంది ఆ, ప్రతినిధులు వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫ్లైట్లు ఉంటాయి. తర్వాత పెట్టుబడి ఖర్చులు ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు వెళ్ళిపోయినరో తెలియదు. అంటే అన్ని దేశాలు ఉన్నాయా అక్కడ? ఆ ప్రతినిధులు అందరూ ఉన్నారా లేదా తెలియదు. అంటే ఇది 57,000 మంది ప్రతినిధులు ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు? ఎవరు వెళ్ళిపోయారు? మరి అంతమంది వెళ్ళిపోతే మరి మిగతా వాళ్ళతోటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అది అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అవుతుందా లేదా? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలన్నీ ఇంకా ఉన్నాయి. ఆ, ఎందుకంటే ముసాయిదా ప్రతే బయటకు రాలేదు ఇప్పటికీ. ఈ రోజు కూడా ఈ గంటకు కూడా ఇంకా రాలేదు. మరి ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఇంకా తెలియదు. సో అది ఒక రోజు పడుతుందా, ఒక గంట పడుతుందా, 3 రోజులు పడుతుందా అనేది మనకు తెలియదు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే వచ్చే COP 31 అంటే వచ్చే సంవత్సరము జరగాల్సిన COP 31 మొదట్లో ఆస్ట్రేలియాలో పెడదామని అనుకుంటూ ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంది. తర్వాత టర్కీ కూడా వాళ్ళు మా దేశంలో పెడతామని వాళ్ళు వచ్చారు. సో ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఒక ఘర్షణ ఏర్పడింది. ఆఖరికి 10 రోజుల్లో మాట్లాడుకొని వాళ్ళు COP 31 అనేది టర్కీలోనే జరుగుతుంది. కాకపోతే ఈ చర్చలను నడిపించే బాధ్యత ఒక ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధి నిర్వహిస్తారు అని వాళ్ళు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు రెండు దేశాలు. సో ఇది కూడా ఎన్నడూ లేదు. ఇప్పటివరకు ఒక 30 సమావేశాల్లో ఏదో ఒక దేశంలో అయింది. ఆ దేశము నిర్వహించింది. కాకపోతే ఇది రెండు దేశాలు కలిసి నిర్వహించడం అనేది కొత్తగా ఇప్పుడు ఏర్పడింది. సో ఇది ఒక వినూత్నంగా జరుగుతుంది. మంచిదే కావచ్చు. కాకపోతే ఈ ఈ ఆస్ట్రేలియాలో జరిగితే అక్కడ దాని చుట్టుపక్కల పెసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్న ద్వీపాలు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ సమావేశం ఆస్ట్రేలియాలో జరిగితే కొన్ని సమావేశాలు మా దేశాల్లో పక్కనే కదా పెట్టుకుంటాము. ఆ విధంగా మా సమస్యలు ఇప్పుడు ఎట్లయితే అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లో పెడితే అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అర్థమైందో మావి కూడా అర్థమవుతాయి అని వాళ్ళు భావించారు. కానీ అది ఇప్పుడు కేవలం ఒక మీటింగ్‌కే సరిపుస్తున్నారు. ప్రీ కాప్ అనేది అంటే కాప్ కంటే ముందు ఒక సమావేశాన్ని ఏదో ఒక దేశంలో ఆ 11 దేశాలు ఉన్నాయి. చిన్న దేశాలంటే చిన్న ద్వీపాలు. అలా ఫిజీ ఐలాండ్స్ తర్వాత వానౌటు అట్లా ఒక 11 దేశాలున్నాయి. ఏదో ఒక దేశంలో ప్రీ కాప్ జరుగుతుంది. మొత్తం కాప్ 31 టర్కీలో జరుగుతుంది. కాకపోతే దాని ఆధ్వర్యం అంతా కూడా ఆస్ట్రేలియా చేపడుతుంది. కా అనేది ఈ ఒప్పందం ఇది. ఇది ఇందాక అన్నట్టు అటవీ నిర్మూలన మీద కూడా చాలా దేశాలు ఆహ్, మనం ఒక నిర్ణయం రావాలని ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. దాదాపు 92 దేశాలు. అందులో అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఫారెస్ట్ బ్రెజిల్‌లో ఉంది. ఆ బ్రెజిల్ దేశం కూడా మనం దీని మీద ఒక ఒప్పందంకి వద్దామనేది వాళ్ళు అంటుండ్రు. అట్లాగే డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో మన ఆఫ్రికాలో ఉంది అది దేశం. ఆ దేశం కూడా ఈ అటవీ నిర్మూలన మీద మనం ఒక నిర్ణయానికి రావాలని వాళ్ళు కోరుతున్నారు. కాకపోతే రష్యా, కెనడా అడవులున్నాయి. కానీ వాళ్ళు ఈ దీని మీద చర్చించడానికి అక్కడ లేరు. సిద్ధంగా కూడా లేరు. సో, ఆ అడవుల నరికివేత, అడవుల నిర్మూలన ఏ ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా మిగిలిపోనున్నది. ఇప్పుడు COP 30 ముసాయిదాలో దాని గురించి ఒక ఏకాభిప్రాయం వస్తదని అనుకున్నారు గానీ, ఇప్పటికైతే ఏమీ లేదు. సో, దీనివల్ల మనకు ఇంకా ఇబ్బందులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా వివిధ దేశాలు, వివిధ రకాల రాజకీయాలు అక్కడ నడుపుతున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది.
అమెరికా అయితే పూర్తిగా కాపు 30కే రానేలేదు. ఆ, ట్రంప్ మొదట్లే అన్నాడు అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇదో పెద్ద కుట్ర మా మీద, కాబట్టి మేము ఇందులో ఉండమని ఆయన బయటకు వెళ్తాను. ఇక ఐరోపా సమాజం మొత్తం 27 దేశాలు వాళ్ళు ఇదివరకు కొంత అమెరికా ఉన్నప్పుడు కొంత భూమిక ఎక్కువ ఉన్నా ఇప్పుడు కొద్దిగా కన్జర్వేటివ్ మోడ్లోకి, అంటే ఒక అడుగు వెనక్కి వేసే పరిస్థితి కనపడుతుంది. మా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థల గురించి వాళ్ళకి ఆందోళన ఉన్నట్టుంది. అందుకని తీవ్ర నిర్ణయాల పట్ల వాళ్ళు కొంత వెనుకబడుతున్నారు. ఈయు ఇప్పుడు ఆ నిధులు ఇవ్వడం కానీ ఆర్థిక సహాయం గురించి ఏదో ఒక వాదన పెట్టి ఆ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ మీద అడాప్టేషన్ మీద అడుగు ముందుకు పడకుండా చేస్తున్నారనేది ఒక వర్గము విశ్లేషణ. అట్లాగే సౌదీ అరేబియా కూడా అది అమెరికాకు తొత్తుగా పనిచేస్తుంది. ఎక్కడైనా కూడా అసలు ముందుకు పోకుండా అది చేస్తుంది అనేది ఒకటి. భారతదేశం కూడా, భారతదేశం అసలు పొజిషనే సరిగా లేదు. వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుండ్రు, ఏ దిశగా మాట్లాడుతుండ్రు, ఎందుకు మాట్లాడుతుండ్రు అనేది ఒక సందిగ్ధత ఉన్నది. ఆ, అది భారత ప్రయోజనాలను కాపాడే విధంగా అయితే లేవు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అట్లనే భారతదేశానికి ఒక విలువలతో కూడిన దేశం అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు ఉన్నది. మరి ఇప్పుడు సహజంగా హేతుబద్ధమైన నిర్ణయాల పట్ల ప్రభుత్వము, ఆ, అంటే భారత ప్రభుత్వము ఖచ్చితమైన సపోర్ట్ కానీ ఒక డిక్లరేషన్ కానీ ఇవ్వకపోవడం మనం గమనించవచ్చు. దీని వెనకాల ఎందుంది అనేది మనం ఇంకా లోతుగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం. సో మొత్తంగా ఇట్లాంటి వివిధ అంశాల మీద చర్చలు జరిగినాయి. కాపు సదస్సు మొదలయ్యే ముందు 121 అంశాల మీద ఒక ప్రతి కానీ ఒక రిటర్న్ అంటే ముసాయిదా లేదు. కానీ నిన్న 22 నాటికి అవి 9కి తగ్గినాయి. 121 నుంచి 9కి తగ్గినాయి. 9 అంశాలకు సంబంధించి ఎట్లాంటి ప్రతిపాదన కానీ ముసాయిదా లేదు. మిగతా వాటిలో ఆ, చాలా మటుకు అంగీకరించారు. కొన్ని ఆ, ముసాయిదా పత్రాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని మనకు ఒక అంచనా వచ్చింది. కాకపోతే ఏవైతే ఒక ముసాయిదా వచ్చిందో ఆ ముసాయిదాలో కూడా చాలా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నది. వాళ్ళు ఏకాభిప్రాయం లేదు. వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తయారు చేసి ఆ పత్రాన్ని ప్రెసిడెంట్ టీంకి ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రెసిడెంట్ టీం తనకలాడుతుంది. అన్నిటినీ క్రోడీకరించి ఒక దగ్గర పెట్టి ఎవరికి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ముసాయిదా తయారీలో ఇప్పుడు COP30 ప్రెసిడెన్సీ నిమగ్నమై ఉంది. బహుశా ఆ, 1 2 రోజుల్లో వస్తుండొచ్చు, లేదా ఇంకా ఎక్కువ రోజులు కూడా పట్టవచ్చు. అయితే చివరికి అసలు ఈ కాప్ ప్రతి వాతావరణ సదస్సు ఆ, ప్రకటించిన తేదీలో పూర్తి కాలేదు. ఎక్కువ శాతము ఓ 2 గంటలు ఆలస్యంగా, కొన్ని 12 గంటలు, కొన్ని 24 గంటలు. ఆ కాప్ 25 అయితే 44 గంటల తర్వాత ముగిసింది. సో ఇప్పుడు ఈ కాప్ 30 ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? అంటే ఎన్ని గంటలకి ఎక్స్ట్రా, ఎన్ని గంటలు తీసుకుంటారు? అంటే ఇప్పటికే 24 గంటలు దాటింది. మరి ఇంకా 2 రోజులు అవుతుందా, ఒక గంట అవుతుందా, ఏది చెప్పలేని పరిస్థితి. తీవ్ర భేదాభిప్రాయాలు ఉన్న పరిస్థితులలో ఇప్పుడు కూటములు భీష్మించి కూర్చున్నాయి. మేము ఈ నిర్ణయము మాకు కావాలి, అప్పటిదాకా మేము కదలము, ఈ నిర్ణయం అందులో ఉండాల్సిందే అనే విధంగా 2 3 కూటములు మాట్లాడుతున్నాయి. మరి అంత తీవ్రమైన ఆ, ఆ, వైఖరి ఉన్నప్పుడు నిర్ణయం ఒక ఏకాభిప్రాయ ముసాయిదా తీర్మానం వస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పటికీ ఒక అనుమానంగానే ఉంది. బహుశా ఈరోజు ఏదో ఒక అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెల్లారింది.
బహుశా ఈ రోజు ఒక నిర్ణయం వెలువడుతుందని అనుకుంటున్నా. కాకపోతే ఆశ మాత్రం లేదు. ఎందుకంటే ఈ 10-11 ఏళ్ల రోజుల్లో జరిగిన చర్చల సరళి, ఆ, ఈ రకరకాల ప్రయత్నాల దృష్ట్యా ఒక ఏకాభిప్రాయం వచ్చే అవకాశం లేదు. వస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఆశ్చర్యపోవాల్సింది ఏంటంటే అప్పుడు అందరూ మన ముందు ఉన్న ప్రమాదాన్ని గుర్తించరు. గుర్తించి తమ అభిప్రాయం మార్చుకొని ఒక మార్గదర్శక ప్రణాళిక తయారు చేసిందని అనుకోవాలి తప్పితే ఆ, ఇప్పటికైతే ఆశ లేదు. చూద్దాం ఇంకా 2-3 రోజులు. అయితే చివరికి అక్కడ ముచ్చిరావు అనేది పోర్చుగీస్ పదం. అది అంటే అందరూ ఐకమత్యంగా ఒక పని చేయడానికి దాన్ని ముచ్చిరావు అంటారు. కలెక్టివ్ యాక్షన్ అని. అది ఇప్పుడు ఆడ ముచ్చిరావు పోయి డెసినావు అని అంటున్నారు. అంటే ఒక విభేదాలతో కూడిన వాతావరణం ఉంది. విభిన్న వైఖరుల వాతావరణం ఉంది. అక్కడ ఐకమత్యం వచ్చే పరిస్థితి లేదు అనేది. ఎందుకు అంటే నా దృష్టిలో అక్కడ శాస్త్రము, సైన్స్, పాలసీ, ఎకాలజీ, ఎన్వైరన్మెంట్, సోషల్ ఇట్లాంటి అంశాల మీద చర్చ కాకుండా అక్కడ రాజకీయాలు, తర్వాత వ్యాపారాలు, వ్యాపార ప్రయోజనాలు, అధికారాలు, అధికార ఆ, కొరకు, తర్వాత సంపద కొరకు జరుగుతున్న సంఘర్షణగా మారింది. అది ఇప్పుడు మనకు ఆ ఒక ఏకాభిప్రాయ సాధనకు అడ్డంకిగా మారినాయి అనేది నా భావన. చూద్దాం మరి ఇక ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల్లో మనకు నిర్ణయం వస్తుంది. సో ఇది చివరి విశ్లేషణ ఎవ్రీడే చేసేది. ఏమన్నా ఉన్నాయా సందేహాలు, స్పందనలు ఉంటే కంటిన్యూ చేద్దాం, లేకుంటే ముగించేద్దాం. వైష్ణవి. Um, నాకేమీ క్వశ్చన్ లేదు సార్. బట్ ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Okay, I think with that we conclude today's session. Days And and everyday analysis. yeah, and yeah, we also end the everyday analysis with this. Thank you so much, sir, for taking our time to do this. Thank you. Bye bye. బాయ్. Thank ఇద్దరికి you థ్యాంక్స్. everyone for joining. నరసింహారెడ్డి అన్నకి ప్లస్ వైష్ణవికి పార్టిసిపేట్ అయిన అందరికి మనం సిజిఆర్ తరఫున చాలా ధన్యవాదాలు. 1 వీక్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి అవుతుంది కదా. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. Thank you. Bye bye.